Naitwa Joyce Mwende kutoka Mobi, Murang'a County. Nafanya kazi ya daycare na nilianza 2011 na katoto kamoja. Karafiki yangu alikuwa anateseka sana. Mbeleni nilikuwa nafanya na insurance. Ama mother wa watoto watatu, lakini wangu walikuwa wakubwa. Walikuwa shule. Sasa tukaagana na huyo mama atakuwa analipa kiwango fulani. Mimi namkaishia mtoto. Na nampikia na jioni anamchukua analipa daily. Sane. Nani atasomesha? Mimi. Nilianza tu kienyeji, sikuwa na ufahamu hakika kabisa ati nafaa kufanya hii na hii na hii. Mimi nilianza tu, niko na nyumba na niko na rafiki amekubali nimkaishie mtoto, so nikaanza hivyo. Kutoka hapo nilikuwa nachukua between 3 na 4 years hapo kuregister juu nafanyia kwangu, sikuona haja ya kulipa license kwa nyumba yangu juu nawalipa inaitwa tunalipanga lease ya mwaka mzima na ni same county government. Mimi nikafikiria hiyo inatosha na sijaisikia wako na complain ati nimeanza kazi. Iliendelea ikakuwa kubwa. Kwanza wakati wa kazi mtaani nilikuwa na 50, walikuwa anafika 50 hapa, walikuwa anajaa hapa. Ikaendelea hivyo, watu wengine wakaanza kufugua na wakaona ni kazi mzuri, so wakafugua. Watoto wakiletwa asubuhi, nauliza mzazi kama amemfeed. Kama hajakula breakfast na mtayarishia anakula. From there tunacheza kiago. Tunakaa tunacheza na wao. From there ni feeding. Wakifeed wanalala. Wakiamka wanakula, wanakunywa uji na any fruit wako nayo, then wanaenda nyumbani. I'm Regina. I'm currently in Murang'a taking my studies in Murang'a University of Technology, a third-year student. I have been able to be bringing my child here very early in the morning, and I'm able to attend my session in class on time. I'm able to concentrate because I know where my child is somewhere clean, somewhere where there is security, and with someone who is really caring, so I'm stable in class and with no worries. My child have been here for like the last 3 months, and I can assure you that my baby is good. There is no challenges that I've faced coming from the daycare. I usually bring him in the morning, take him about midday or maybe in the evening depending on the session I have. And I found him well fed, clean, yeah. Wageni walinitembelea, waliniambia anaitwa Nasha first. Walinifunza jinsi ya kuweka records za watoto na records za yani attendance yao, na kama wako immunized wazazi wajaze, yani kwa form vile mtoto kama ako na ugonjwa fulani ajaze hapo. Na malipo yangu si nitajaza tu hapo, nitajua fulani amelipa hii, hajalipa hivyo. Nilipoanza nilikuwa nalipisha 50. Sasa kukaa vile maisha imeenda nimefikisha 80. Full day, lakini half day bado ni 50 bob. Nurture First in the last 2 years has been working deep in the communities where we're piloting in Mombasa, Murang'a and Kisumu with local partners. We convened county working groups and did an extensive data collection and needs assessment of the sector, understand the strengths of the stakeholders and the ongoing activities and programs targeted at home-based childcare. And really the objective of that was to try and design very locally led solutions, support programs for home-based childcare. And out of that has come 8 learning interventions that we're piloting across 3 counties. Our main goal is to capacity build these providers
And we started by doing provider identification, and we mapped 1,268 providers all around the 9 sub-counties in Murang'a County. What we find, I think, consistent across all settings is that there is this deep desire to learn for training opportunities. Majority of providers have been providing services for roughly between 3 years to 5 years, but under 4% have received any form of training in this area. So there was a deep desire to learn and to get skills and be certified. Actually, in Kenya, there is no curriculum. So it means there are no standards. Everybody is doing their own thing. So NITA came in to ensure that we develop a curriculum to standardize the process in the sector. We've done the second draft with the stakeholders. Now it's remaining, we do validation, as I mentioned. That is bringing in more stakeholders to look at it and then give us input. After that, the experts who are involved will now retreat again to improve the document based on the comments from stakeholders. The bigger challenge in rural settings that we found was around nutrition, the provision of nutritious food, and being able to supplement what parents are providing. So what we found, at least in Murang'a and parts of Kisumu, is that the majority of children are actually being brought to centers with food, but the quality of the food that the parents are providing is very low. Kwa majina, naitwa Janet Mweni Mutunga. Huku ndiko kwangu na ndiko nafanyanga kazi ya daycare, kuangalia watoto. So far niko na watoto 8, wanakufikanga hadi 10. Ni vile sasa wengine wao watoto wao wale wa elders wakubwa kuwaliko wako huku, sasa wamebaki na wao manyumbani. Okay, then hao watoto 8 wenye niko nao for the time being 3, 3 wao huwa nalalaga na wao kwa sababu mimi nimejitolea kuprovide. Then hao wenye nalalanga nao siwalipishangi, alafu hao wengine nao kulingana na venye hali iko hakuna uwezo wa pesa. Pesa ni nadra sana kupatikana. Kwa hivyo sasa mnaonanga wakikuja wanaletewa michele, na hapa nyuma yangu, hapa kwa nyuma yangu kuna 2 greens nimepanda hapo, huwa nanyunyizia maji na kuna greens yani. Sasa nikiona wameletewa hivyo inabidi niende nitunde kadhaa nikaange, niekele, hata kama nikuchemsha nichanganye na chakula yao, kozi tuko na haja na nutritions ya watoto ndo wakiwa healthy. What we are doing is we are providing nutrition counseling, and there's nutrition support. So through counseling, we take them through basic knowledge of nutrition, what the children are supposed to be fed, and some of these providers are going to benefit by getting nutrition support. Here, we're going to offer kitchen gardens to some of the providers, where we hope that the produce that they get, if it's the vegetables, they can be able to prepare this for the young ones that they are taking care of. Nutrition is the food we eat. Health comes from what we eat. So when you look at children, if a child is not breastfed for the first 6 months of life, it means that they are not getting the right nutrients for growth. And I mean growth including the brain development. So especially for the formative years, their psychomotor development, their brain development, their physical development is what they are fed on. So we are looking at the food they eat, the nutrients of concern. Are they accessing iron for brain development? Are they accessing calcium for bone health? Are they accessing folate for their spinal development? So we are looking at key nutrients of concern, and the foods that they are eating. Are they able to consume the locally available foods that are cheap, affordable, and that's not over-processed? It is the caregiver to ensure that the environment where the child is being brought up in terms of is it clean, is the child bathed well, is the child provided opportunity to have naps or to sleep, is the child provided good meals that are balanced or that have different food groups. All these
put together contributes to quality in terms of what the services the child needs to have.